Hello everyone. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ അതുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്താണ്, ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണ് എന്നൊരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ തരാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ഓൾറെഡി സ്കൂൾ ലെവലിലെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്താണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പരിചയം ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി. എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് an idealized physical body that absorbs all incident electromagnetic radiation regardless of the frequency or angle of incidence. ഏത് ആംഗിളിലാണോ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ടൈപ്പ് റേഡിയേഷനെയും എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയേഷനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ബോഡി, അതിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ദ നെയിം ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് ഗിവൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ഓൾ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എമിറ്റ്സ് റേഡിയേഷൻ. ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് റേഡിയേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് വൈറ്റ് ബോഡി ആസ് വെൽ. അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അതിന് വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല. വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി. സോ വാട്ട് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി? ഒരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്ക്, ഒരു ഐഡിയൽ ഓർ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്ക് certain properties ആവശ്യമാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി an ഐഡിയൽ എമിറ്റർ. At every frequency it emits as much or more thermal radiative energy as any other body at the same temperature. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഏത് ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലോ അതിന് തുല്യമോ ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം പോസിബിൾ എമിഷനാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡിഫ്യൂസ് എമിറ്റർ. ഏത് ഡയറക്ഷൻ, അതായത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഈക്വലി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രത്യേകത അതിനുണ്ട്. അതും ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ ഒരു പോസിബിൾ എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സിമിലർലി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ അവിടെ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ emits electromagnetic radiation, and that radiation is what we call black body radiation. Okay, now here we have two figures. ഇതിലെ ലെഫ്റ്റിലെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ്, റൈറ്റ്? ഇതൊരു ഫെമിലിയർ ഗ്രാഫാണ്. അതിലെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി റേഡിയേറ്റഡും എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തുമാണ്. സോ വി ഹാവ് 4 കർവ്സ് ഹിയർ. 4 കർവും 4 ടെമ്പറേച്ചറുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കർവ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കർവിന് എല്ലാം 4 കർവിനും പീക്കുകളുണ്ട്. ആ പീക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് സർട്ടൺ വേവ് ലെങ്ത്തുകളിലാണ്. വി കോൾ ദോസ് വേവ് ലെങ്ത്സ് ലാംഡ മാക്സിമം. അതായത് മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തുകളാണ് ലാംഡ മാക്സ്. പക്ഷേ ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് 3000, 4000, 5000, 6000ലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും ലാംഡ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ആ പീക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ്. റെഡ് കർവിൻ്റെ കേസിൽ മാക്സിമം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ റൈറ്റിലായിട്ടല്ലേ. സോ വിച്ച് മീൻസ് മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വേവ് ലെങ്ത്, ആ വേവ് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ, ഓർ ലാംഡ മാക്സിമം multiplied by temperature is a constant. ഇതിനെയാണ് വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി. ഈ റൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോസിബിൾ വേ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ്. വി ഹാവ് എ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഹോൾ ഇൻ ദറ്റ് ക്യാവിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, വെൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ, ആ ഹോളിലൂടെ റേഡിയേഷൻ വന്നിട്ട് സക്സസീവ് കൊളീഷൻസ് അതിൻ്റെ വാൾസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാവിറ്റിയുടെ വാൾസുമായിട്ട് കൊളീഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ റേഡിയേഷനെയും ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയായി മാറുകയാണ്. ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആവുക ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്യാവിറ്റി, ആ ഹോൾ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക്. ബാക്കി എല്ലാം ഇതിലേക്ക് അബ്സോർവ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സക്സസീവ് കൊളീഷൻസ് നടക്കുന്നത് കാരണം. സോ ഇതും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആയിരിക്കും.
ഇനി ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ അതുപോലെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ റേഡിയേഷൻ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് വോളിയം വി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാവിറ്റി എടുക്കുകയാണ്, ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം വി ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്രോച്ചസ്, രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളുണ്ട്. അവർ കൺസെപ്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് എഫക്റ്റുകൾ, ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ്. ഓക്കെ, സോ വൺ ഓഫ് ദി അപ്രോച്ച് ഇസ് ടു കൺസിഡർ ദീസ് എസ് ഫോട്ടോൺ ഗ്യാസസ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ക്വാണ്ടയാണ്. ഫോട്ടോൺസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല, ദേ ആർ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ. ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ്, ബട്ട് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണ്, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ക്വാണ്ട കോൾ ഫോട്ടോൺസ്. ആൻഡ് ദി എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇഫ് ഒമേഗ എസ് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി, ദെൻ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ഇസ് ദി എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ, പർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോൺ ഗ്യാസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്, കൺസിഡറിങ് ദം ആസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ദെൻ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് n+12 h ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജിയാണ്, നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എനർജി വാല്യൂ ആണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം 0, 1, 2 etc. ഓക്കെ, where omega s is the angular frequency of the oscillator. ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഒമേഗ എസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച്. ഈ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദിസ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അപ്രോച്ച് നോക്കാം. ദിസ് വാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ മാക്സ് പ്ലാങ്ക്. ആൻഡ് ഈ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം. നമുക്കറിയാം, വി ഹാവ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി എനർജി എപ്സിലോൺ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ns plus half h cross omega s, where omega s is the frequency of oscillation, and ns is a quantum number which runs from 0, 1, 2 etc. ഇനി ഇതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ കേസാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ദീസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ, കാരണം അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ദേ ആർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ഇറ്റ്സെൽഫ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ. മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലാത്ത ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിൽ മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്രോച്ചിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. So let us first look at the single particle partition function q1 of beta. q1 of beta യുടെ ഫോം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. That is actually summation over ns is equal to 0 to infinity e raised to minus beta epsilon s. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോമാണ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. We can use the value of epsilon s here and write this as summation over ns is equal to 0 to infinity e raised to minus beta ns plus half, this is positive, plus half h cross omega s. Okay, so ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, we can write this summation as nsൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിന് ഈ സമ്മേഷൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ 3/2 എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സമ്മേഷൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സമ്മേഷൻ നോക്കിയാൽ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ. ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം വി ഹാവ് എ ഫസ്റ്റ് ടേം എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ്
and we have a common difference or common ratio. Common difference is arithmetic progression. So we have a common ratio R, which is equal to e raised to minus beta h cross omega s, right? So ഇത് രണ്ടും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് this is a geometric progression. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ geometric progressionന്റെ sum എന്ന് പറയുന്നത് this has a standard formula that s is equal to, the sum is equal to a, which is the first term, divided by 1 minus r, where r is the common ratio, and this works only when r is less than 1, but ഈ കേസിൽ r less than 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can write q1 of beta as q1 of beta is equal to a യുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും, e raised to minus beta half h cross omega s divided by 1 minus e raised to r ന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് minus beta h cross omega s ആണല്ലോ. Or this can be also written as e raised to minus beta half h cross omega s into 1 minus e raised to minus beta h cross omega s all raised to minus 1. ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. Okay, so further developing on this, we'll see the expression. Okay, എന്താണ് ഇത് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. So we have q1 of beta is equal to e raised to minus half beta h cross omega s multiplied by 1 minus e raised to minus beta h cross omega s to the power minus 1. Now we know the expression for Helmholtz energy. What's the expression? A is equal to minus kt natural logarithm of partition function q1 of beta, right? So substituting the value of partition function here, we will get minus kt natural logarithm of e to the power minus half beta h cross omega s multiplied by 1 minus e raised to minus beta h cross omega s to the power minus 1. Now using the property log AB is equal to log A plus log B, we will get minus kt into logarithm of e raised to minus half beta h cross omega s plus natural logarithm of 1 minus e to the power minus beta h cross omega s raised to minus 1. ഇനി നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ പവർ എത്രയാണോ ആ പവർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് മൈനസ് കെ ടി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് ബീറ്റ h cross omega s, and you can put a negative sign here due to the property logarithm of a raised to minus 1 is equal to minus log a. So we have minus ln 1 minus e raised to minus beta h cross omega s. Okay, so this is the expression for Helmholtz energy. So this കിട്ടിയാൽ what we can find out is we can find out the entropy of the system. അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? The expression for entropy of the system in terms of Helmholtz energy is given by this is equal to minus negative partial derivative of Helmholtz energy with respect to temperature keeping the volume constant. ഇനി ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കിയാൽ you see this term, ഇവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 1/kt ആണ്, ഇവിടെ ഒരു kt ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ktയും kt will get cancel. സോ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ല. സോ നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ആകെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ മാത്രമാണ്. അതായത് kt ln 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ h ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീനെ മാത്രമാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ, കാരണം ഈ ടിയിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വരും, and also from beta we'll have a derivative. So we'll use product rule. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ടേം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് k ln 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് കിട്ടും. ദെൻ മൈനസ് കെ ടി അങ്ങനെ നിലനിർത്താം. ദെൻ ലോഗരിതമിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗരിതത്തിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എസിനെ പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എസ് തന്നെയാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി സ്ക്വയർഡ് വരും അല്ലേ. ഒരു നെഗറ്റീവ് കെ ടി സ്ക്വയർ വരും. സോ ഇവിടുത്തെ ഈ മൈനസ് ബീറ്റ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും കൂടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്. കിട്ടിയ എൻട്രോപ്പിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഒരു മൈനസ് കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ടി കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കെ ടി വന്നു. നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് വന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ വിൽ ഹാവ് എ പ്ലസ് ബിക്കോസ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പോസിറ്റീവ് ആവും. ദെൻ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കെ ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഒരു ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ടി സ്ക്വയർ ആവും. ആ കെ ടി സ്ക്വയറും ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു കെ ടി സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ടായി. ആ കെ ടി സ്ക്വയർ കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും. സോ വിൽ get the remaining part as h cross omega s e raised to minus beta h cross omega s whole divided by 1 minus e raised to minus beta h cross omega s. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് പ്ലസ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിലെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് മൈനസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടി എസ്. ഇതെന്തിനാണ് ഈ ടി എസ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാവും. നമ്മളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമാവും. ലെറ്റ്സ് സി. ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഹെൽമോൾട്ട്സ് എനർജി പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ആണ് എടുക്കാറ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. ബാക്കി വരുന്ന ഈ കെ ടി ടേമിൽ കെ ടി ലോൺ 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ആ ടേം ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ഔട്ടായി പോകും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ നൗ വി ഹാവ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇന്റേണൽ എനർജി. ഇനി ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദി സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു. സോ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ നമ്മൾക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അവിടെ നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഈ ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ്? ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 0 പോയിന്റ് എനർജി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 0 പോയിന്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വലിയ റെലവൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല. സോ അത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകും. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും, സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഔട്ട്. സോ നമുക്കത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എസ് ഓർ എപ്സിലോൺ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ടു ദ പവർ ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് minus 1. So this is an equation of
importance to us. Okay, ഇതാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും ആവറേജ് എനർജി വാല്യൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. Now the number of modes per unit volume or number of states of the harmonic oscillator per unit volume, number of modes per unit volume. This has an expression which is of the form omega squared d omega divided by pi squared c cube. Okay, so ഇതെങ്ങനെ ഈ ഫോം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you can actually derive that using density of states. നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ. if you approach me, I can give you the derivation. കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മാറ്റർ ഫിസിക്സിലും പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത്. So there is an extensive derivation for that. If you approach me, I can provide that derivation. So for now, we'll take this equation for granted. ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ്? gives us the number of states per unit volume. ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ. നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തരുന്നത്. Now the energy associated with a frequency range let's say omega to omega plus d omega, ഈ റേഞ്ചിന് ഇടയ്ക്കുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് you usually denote it by u of എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി u of omega d omega is equal to, ഇത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? you have to multiply the number of states. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കണം. ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് ഡി ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർഡ് സി ക്യൂബ്. സോ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എന്തോരം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എപ്സിലോൺ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. ആ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ടു ദ പവർ ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ മൈനസ് 1 എന്ന് കണ്ടെത്തും അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ക്യൂബ് ഡി ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ സ്ക്വയർഡ് c cube e to the power beta h cross omega minus 1. ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. Okay, so this is the expression for the energy per unit volume associated with this small energy gap frequency gap d omega. അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് കീ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാങ്കിൻ്റെ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സുമാണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ഇറ്റ് ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഡെറിവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഐഡിയ. അപ്പോൾ എനർജി അസോസിയേറ്റഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച്, അതായത് ഫോട്ടോൺ ഗ്യാസിൻ്റെ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട്, അത് ആക്ച്വലി ബോസിൻ്റെ അപ്രോച്ചാണ്, ആ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. Okay, now the second approach is photon gas approach. ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹി കൺസിഡേർഡ് ദ ക്യാവിറ്റി, നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാവിറ്റി, ഹി കൺസിഡേർഡ് ദ ക്യാവിറ്റി ടു ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്യാസസ് ഓഫ് ബോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസ് കൊണ്ട് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് ഈ ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ഹി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഓവർ വേരിയസ് എനർജി ലെവൽസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസിൽ ഫോട്ടോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോൺസ് എനർജീസ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ഹി
tried to find out, he examined the probability of an energy level epsilon s എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വാല്യൂ h ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് ആണ്. ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ അത്ര എപ്സിലോൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവലിൽ എൻ എസ് ഫോട്ടോൺസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്, അതുവഴി ബാക്കി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച്. അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ എൻ എസ് ഫോട്ടോൺസ് ടു ബി ഒക്യുപ്പൈഡ് ഇൻ ദിസ് എനർജി ലെവൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോൾസ്മാനിയൻ അപ്രോച്ച് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ബോൾസ്മാൻസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എസ് beta h cross omega s divided by summation over ns is equal to 0 to infinity e to the power minus ns beta h cross omega s, well this is the partition function. We are summing over all the possible energy states. So ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത്. സോ ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദി അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. വിൽ സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വി വിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എസ്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവലിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. അതും ഇൻ എ സെൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണല്ലേ, ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണല്ലോ. Average value of ns or the expectation value ns is equal to, ഇത് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, if you have the probability then all you have to do is you have to sum over all the ns values from 0 to infinity, then you have to multiply ns with the probability for the occupying for ns photons to occupy es energy level. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡിയ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ എസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് എൻ എസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയതാണ്, മൈനസ് എൻ എസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ് divided by the partition function summation over ns is equal to 0 to infinity e to the power minus ns beta h cross omega s. Okay, so ഈ സമ്മേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു, അതായത് എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം തൊട്ടേ തുടങ്ങുള്ളൂ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ h cross omega s plus 2 e raised to minus beta 2 beta h cross omega s plus 3 e raised to minus 3 beta h cross omega s. അങ്ങനെ പോകും ന്യൂമറേറ്റർ. and the denominator will be 1 plus e raised to minus beta h cross omega s plus e raised to minus 2 beta h cross omega s plus etc. This will be the denominator of this particular summation. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കിനി ഒരു വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിൽ സി ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഒരു സിമ്പിൾ രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കൺവേർഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. വിൽ സി ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, സോ ടു ഡു ദാറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് വിൽ പുട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എസ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ the expectation value or average value of ns will become x plus 2x squared plus 3x cube plus etc. divided by 1 plus x plus x squared plus x cube plus etc. ഇങ്ങനെ പോകും. സോ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. x plus x squared plus x cube plus etc. എന്നും പ്ലസ്
കാരണം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർഡിലെ 2x സ്ക്വയർഡിലെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർഡാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർഡും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര, അതൊരു സമ്മേഷൻ പ്ലസ് അടുത്തൊരു സെക്ഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ 2x സ്ക്വയറിൽ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ വന്നു, രണ്ടാമത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു, ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. 3x സ്ക്വയർഡിൽ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ഇവിടെയും വന്നു, ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ഇവിടെയും വന്നു. മൂന്നാമത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് അടുത്ത സമ്മേഷനിൽ വരും. അടുത്ത സമ്മേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ് സ്ക്വയറിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സീരീസ് കിട്ടും. ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ സെയിം തിങ് 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒക്കെ പല ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ബൈ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ്, അത് ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സും കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സം ആസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് സമ്മേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ആണ്, and the common ratio is x itself, so we will have x squared divided by 1 minus x plus etc. whole divided by 1 plus x squared plus x cube. ആ ഒരു സമ്മേഷൻ്റെ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ആണ്, കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് x ആണ്. സോ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് വരും അല്ലേ. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 1 മൈനസ് എക്സ് എല്ലാ കേസിലും, ന്യൂമറേറ്ററിലെ എല്ലാ കേസിലും 1 മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ടല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് കോമൺ. അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ns is equal to 1 by 1 minus x into x squared plus x plus x squared അല്ലേ, x plus x squared plus etc. divided by already താഴെ 1 by 1 minus x ഉണ്ട്. So these two will get cancelled. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് x plus x squared plus etc. എന്ന് കിട്ടും. അതൊരു ജോമെട്രി പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെയാണ് അഗെയിൻ. സോ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ, ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് കോമൺ റേഷ്യോ ഇസ് എക്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, സോ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ്. നമ്മളുടെ എക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. സോ ബാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് expectation value of ns is equal to e raised to minus beta h cross omega s, അതാണ് നമ്മുടെ x, divided by 1 minus the same quantity e raised to minus beta h cross omega s, where beta is 1 by kt. ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ മേളിലും താഴെയും നമ്മൾ e raised to minus beta h cross omega s വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ e raised to beta h cross omega s minus 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ പോസിബിൾ ഫോം. സോ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവലിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ, അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഈ ഹോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ബോസിൻ്റെ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ബോസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദി average energy epsilon s also using this value. So the energy for a particular state is h cross omega s. Then the number of particles is, average number of particles is this is the expectation value of ns, and we have found out the value for a expectation value of ns, and you can substitute that here. So we will get h cross h cross omega s divided by e to the power beta h cross omega s minus 1. I'm not sure if there was a negative here or not. We'll see. നെഗറ്റീവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യെസ്, ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്, നെഗറ്റീവ് ഇല്ല അവിടെ. നൗ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവറേജ് എനർജിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ എ വേ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ദെൻ he also calculated, Bose also calculated the
number of photon states sharing momenta between h cross omega by c and h cross omega plus d omega divided by c. In a sense, a frequency range omega to omega plus d omega തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ we know a relativistic expression for energy which is equal to E is equal to PC എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. where P is the momentum. Now h cross omega ആണ് നമുക്ക് അറിയാം എനർജി, then this is equal to PC, then P is actually equal to h cross omega by C. അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത്. Okay, so Bose also calculated number of photon states sharing this momenta in this region. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് in a relevant region of a phase space. So let's see in detail about that. Density of states in the theory അനുസരിച്ച് we have g of p dp, density of states sharing momentum dp is equal to volume divided by h cube 4 pi p square dp. Now p യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് h cross omega by c എന്ന് കൊടുക്കാം. So we'll have p by h cube 4 pi, v by h cube 4 pi, then h squared omega squared divided by c squared. dp എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ dp will become h cross divided by c into d omega എന്ന് വരും. So h cross d omega divided by c എന്ന് വരും. This is actually equal to h cross എന്ന് പറയുന്നത് this is actually x by 2 pi, right? So ആ ഒരു substitution ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ we'll get this as v divided by 2 into omega squared divided by pi squared c cube d omega. ബാക്കി കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് 4 പൈയുടെ 4 ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും, താഴെ 2 ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എച്ച് ക്രോസിന് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് we call this h cross reduced Planck's constant. Okay, ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓൾസോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിന് കാരണമുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഹിയർ ഡ്യൂ ടു ദ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് രണ്ട് പോളറൈസേഷൻ, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പോളറൈസേഷനും ഉണ്ട്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പോളറൈസേഷൻ. ഈ പോളറൈസേഷൻ കാരണം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇരട്ടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ഓൺലി നീഡ് മീൻസ് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2 ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ബൈ ദ വേ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ what we should consider is that you should write the left hand side as g omega d omega. So that is equal to v omega squared divided by 2 pi squared c cube d omega. ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റീസണും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വിൽ ഗെറ്റ് g omega d omega is equal to ആ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2 ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നുള്ളൂ, v omega squared divided by pi squared c cube d omega എന്ന് വരും. ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2 ക്യാൻസൽ ആകും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി. രണ്ട് പോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോൺസിന്, അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനും കൂടെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു 2 വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാലാണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽ ബി മിസ്സിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസ് ഫോളോയിങ്, ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ ആദ്യം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അപ്രോച്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ആക്ച്വലി അവിടെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല, കാരണം അത് ഈ അപ്രോച്ച് വഴിയല്ല, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തന്നെ, പക്ഷേ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അപ്രോച്ചിലും ഈ അപ്രോച്ചിലും കിട്ടുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എനർജി ഡെൻസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. എനർജി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആവറേജ് എപ്സിലോൺ അറിയാലോ, ആവറേജ് എപ്സിലോൺ എസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് u of omega d omega is equal to v omega squared divided by pi squared c squared, I mean c cube, multiplied by ഈ ആവറേജ് വാല്യൂവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ആവറേജ് വാല്യൂവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് h cross omega s divided by e raised to beta h cross omega minus 1 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, so this is the expression.
So this is exactly similar to the case which we found out in harmonic oscillator approach. അതാണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് കൺസെപ്ച്വൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ഐഡൻറ്റിക്കലായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒമേഗ എസ് എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ജനറൽ കേസ്. സോ ഒമേഗ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, ഒമേഗ എസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരം എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ക്യാൻ സേ ദിസ് ഫോം omega cube divided by e to the power beta h but omega minus 1 ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതിയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഓക്കെ, ഒരു ഡി ഒമേഗ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഡി ഒമേഗ, ഇവിടുത്തെ ഡി ഒമേഗ ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദ സിമിലാരിറ്റി. രണ്ട് അപ്രോച്ച് വഴിയാണെങ്കിലും സെയിം റിസൾട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഒരു അപ്രോച്ച് കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ബോസിൻ്റെ ഐഡിയ തന്നെ, ബോസിൻ്റെ അപ്രോച്ചിന് ഐൻസ്റ്റൈൻ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻസ് അപ്രോച്ചിൽ ഐൻസ്റ്റൈൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, he considered the statistics of both photons and energy levels taken together. ബോസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഐൻസ്റ്റൈൻ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നോക്കി. ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ദാറ്റ്, ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ എക്ക് പകരം -1 വന്നു. ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഫോട്ടോൺ ഗ്യാസസ് ആണല്ലോ, ഫോട്ടോൺ ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണല്ലോ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ -1 ഹിയർ. അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തു. And here we know that Z is a fugacity and it is equal to e raised to minus alpha and alpha is equal to minus mu by kt. പക്ഷേ ഈ ആൽഫ ഒക്കെ വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചെ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ദർ വാസ് എ കൺസ്ട്രെയിൻ, n ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ, സമ്മേഷൻ ഓവർ n എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചെ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി. പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് -μ/kt ആണ് എന്ന്. പക്ഷേ ആ ഒരു കൺസർവേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ സത്യത്തിൽ ആ കൺസർവേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ സിൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് കൺസർവ്ഡ് ഹിയർ, ദിസ് കൺസ്ട്രെയിൻ doesn't have any meaning. ആ കൺസ്ട്രെയിൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ആ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ഷുഡ് ബി 0 ആൻഡ് ഇസഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇസഡ് 1 ആയാൽ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എന്ത് സംഭവിക്കും? n എപ്സിലോൺ വിൽ ബിക്കം 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ e to the power beta epsilon minus 1. ഇതേ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്ക് ബോസ് അപ്രോച്ചിലും കിട്ടിയത്. ഐൻസ്റ്റൈൻ സെയിം കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നു, അപ്രോച്ച് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ എ സെൻസ് ബോസിൻ്റെ അപ്രോച്ചും ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ അപ്രോച്ചും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഫോട്ടോൺ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഒരു ബേസിക് സ്മോൾ ഡിഫറൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്കതിനെ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ അപ്രോച്ചും പിന്നെ ഒന്ന് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അപ്രോച്ചുമായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഫോട്ടോൺ ഗ്യാസ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് മെയിൻലി ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. കുറച്ച് പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. So now we will study the energy density. And let us see the variations in energy density. We already know the expression, we have already found out the expression for energy density in terms of the frequency. U of omega d omega is equal to h cross divided by pi squared c cube omega cube d omega divided by e to the power beta h cross omega minus 1. This was the expression for energy density. Now here you can put x is equal to beta h cross omega or h cross omega by kt,
and omega cube is equal to kt by h cut whole cube x cube. This is directly understood from this expression, and then d omega will be equal to kt divided by h cross or h cut dx. Okay, these are directly understood. If you put x equal to beta h cross omega, then that is equal to x is equal to h cross omega divided by kt, and you invert this expression and you square this quantity. I mean, take the cube of this quantity, and you see this expression. Okay, so and if you differentiate this expression, you will get this expression. So it's pretty much direct. Then you can write the expression for energy density in terms of x as u of x dx is equal to h cross divided by pi squared c cube kt divided by h cross whole cube x cube into kt divided by h cross dx into 1 divided by e to the power x minus 1. This can actually be written as, taking some terms to the left hand side, pi squared h cross cube c cube divided by kt to the power 4 u of x dx is equal to, you can write this as u prime of x, and this becomes u prime of x dx is equal to, then the remaining expression is x cube dx divided by e to the power x minus 1. Those are the remaining terms. So we'll plot this u prime of x versus x cube, means u prime of x versus x graph, and we'll see the variations in different plots for Planck's idea and Wien's idea and all that stuff. Let's see that in the next slide. See, we already have u prime of x dx is equal to, or u prime of x is equal to x cube divided by e to the power x minus 1. That is the curve corresponding to Planck's law. Okay, and when x is a very high value, what happens is that e raised to x dominates, and you will get u prime of x is equal to x cube e raised to, is approximately equal to x cube e raised to minus x. This is Wien's case, Wien's approach, and it happens when x is very high. And also, if x is very low, then u prime of x becomes, when x is very low, you can write e raised to x as 1 plus x, and then that positive one and this negative one cancels, and you'll get u prime of x is approximately equal to x squared, and this is the Rayleigh-Jeans approach. Historically, Rayleigh and Jean were the first ones to obtain this expression, but the most precise expression is the one by Planck, because Wien's expression could only explain the variations for a higher value of x, and Rayleigh-Jeans expression could only explain the variations for lower values of x, and Planck could explain both these variations. And you can see the plots for these three variations in this graph. And if you see carefully, since x is equal to h cross omega by kt, or beta h cross omega, from this what I mean is that for low x, which means low omega, that is low frequency, for high x means high frequency. Okay, so this idea might be familiar for you.
that for higher frequencies, Wayne's displacement law or Wayne's law is predominant, and for lower frequencies, Rayleigh-Jeans expression is dominant. And Planck was the one to find a more appropriate or suitable expression for the energy density. This idea might be familiar for you. So this is the basic concept about energy density in case of the thermodynamics of black body radiation. Let us look further into the case. Now, as we have already found out the energy density in the cavity, we can also find the total energy density by integrating it. So we already have u of x dx is equal to k raised to 4 t raised to 4 divided by pi squared h cross cube c cube x cube dx divided by e to the power x minus 1. And this is the energy density in the range omega to omega plus d omega. It's the energy density in that frequency range where x is actually h cross omega by kt. We said that in the last slide. Now, to find out the total energy density, what is total energy density? Total ED, this is actually U divided by V, total energy per volume, is equal to integral 0 to infinity U of x dx. So we have to substitute the value for U of x dx here. So we will get integral 0 to infinity k to the power 4 t to the power 4 divided by pi squared h cross cube c cube x cube dx divided by e to the power x minus 1. Taking the constants outside the integral, you will get u by v is equal to k to the power 4 t to the power 4 divided by pi squared h cross cube c cube integral 0 to infinity x cube dx divided by e to the x minus 1. Now this integral is a standard integral and it has the value pi to the power 4 divided by 15. So you can write u by v as pi squared k raised to 4 t raised to 4 whole divided by 15 h cross cube c cube. So this is the expression for total energy density, because we have used the standard integral formula for this integral, and the value of that integral is pi raised to 4 divided by 50. Substituting that, we got the final expression. So this is the expression for energy density. Now if there is a small opening in the walls of the cavity, the photons will radiate through that hole, and the net rate of flow, the amount flowing per unit area, will be given by the following expression, and the 1 by 4 arises due to kinetic considerations, and there is an extensive reason for that. We won't be discussing that here. And u by v, we already know it is the total energy density. We just found out that value, and I've multiplied it with the velocity so that we should get the rate of flow. So the velocity is the speed of light actually, because the radiation is electromagnetic radiation. So putting the values, we will get pi squared k to the power 4 60 h cross cube divided by 60 h cross cube c squared t to the power 4. And for this quantity we can substitute the value sigma, and the sigma is called Stephan's constant, and from the idea that this quantity is proportional to t to the power 4, that idea is called Stephan-Boltzmann's law, and this is a part of the thermodynamics of black body radiation, and we can see much more about thermodynamics in detail now, so we can move on to that. Now looking further into the thermodynamics of black body radiation, we know that we are considering this as a photon gas now. So for a photon gas, or it is a photon means a boson, so for bosons or photon gas,
the Q potential becomes ln grand partition function of ZBT, where Z is fugacity, is equal to PV by KT, and that is equal to negative summation over epsilon natural logarithm 1 minus Z e to the power minus beta epsilon, or epsilon divided by KT. Now here we have already seen that Einstein considered the fact that for photon gases Z is equal to 1. So ln Q becomes PV by, which is equal to PV by KT, and this becomes, since Z is equal to 1, we will have minus summation over epsilon natural logarithm 1 minus e to the power minus beta, or we can also write epsilon by KT. Okay, so here if the volume is, if you have a large volume, then the summation has to be replaced by integration. Then we will get the summation, and the summation becomes replaced by integration over epsilon. We'll have to use the energy states, I mean density of states, and here the density of states should be taken carefully. This is a photon gas, so they will travel at the speed of light. When the radiation will travel at the speed of light, so we have to consider the relativistic expression for density of states. So we also already know that the expression for density of states is as follows: A epsilon d epsilon is equal to V into 4 pi p squared dp divided by h cube, and there is a 2 here considering the two polarization states, and this is equal to you can substitute for p as E by C due to relativistic considerations. P is equal to E by C. At relativistic speeds, energy becomes Pc, so P is equal to E by C. So we will get 8 pi V divided by H cube C cube epsilon squared d epsilon. So this is the expression for density of states. Now applying this integration, let's see what the form becomes. So the form becomes ln Q is equal to PV by KT, and that is equal to minus 8 pi V divided by H cube C cube integral 0 to infinity epsilon squared natural logarithm 1 minus e to the power minus epsilon divided by KT d epsilon. Now we have to integrate this by parts, considering this as the first function and this as the second function. And if you do that integration, you will get ln Q is equal to PV by KT, that is equal to 8 pi V divided by 3h cube C cube into 1 by KT integral 0 to infinity epsilon cube divided by e to the power epsilon by KT minus 1 d epsilon. Now we can put epsilon by KT is equal to x, then this implies d epsilon is equal to KT dx. Then the expression becomes PV is equal to 8 pi V divided by 3 h cube C cube into KT to the power 4 integral 0 to infinity x cube divided by e to the power x minus 1 into dx. Now this integral is a standard integral, and we know the value for that, that is pi raised to 4 divided by 15. So we will get 8 pi V divided by 3 h cube C cube
kt to the power 4 pi raised to 4 divided by 15. So that is the value for PV. Now we can also make a little more modification. So introducing h cross here, or reduce Planck's constant, this expression becomes PV is equal to 8 pi V kt to the power 4 pi to the power 4 whole divided by 3 c cube h cross cube. Here it was h cube, and if I write it as h cross, then you have to multiply here by a 2 pi whole cube, and we'll have a 15 here. Okay, so this can also be written as PV is equal to pi squared V k to the power 4 t to the power 4 whole divided by 15 h cross cube c cube into 1 by 3. Now the quantity in the brackets is actually, we have already found out the expression for total energy density U by V, and if you look at that expression and you multiply it, this V to the right hand side, then this is this exact expression. You'll get this exact expression. So this is actually U. So you can write this as PV is equal to U divided by 3. Okay, so this is the exact result that we get for a relativistic gas. So this approach is to an extent precise. Okay, so this is the expression for relativistic gas. Okay, so now the Helmholtz free energy is of the form A is equal to G minus PV, where G is the Gibbs free energy and P is the pressure and V is the volume, and Gibbs free energy has the following expression. But in this case, we know that fugacity Z is equal to 1, or it is unity, which means alpha should be equal to 0, and the chemical potential vanishes, which means Gibbs free energy is equal to 0. Then A becomes equal to negative of PV, and that is also already equal to negative of U by 3. So we have Helmholtz free energy as equal to negative 1 by 3rd of the internal energy. Similarly, we can find out the entropy of the system, because we know that from the expression for Helmholtz free energy, we know that A is equal to U minus Ts, and inverting that expression, we can see that S is equal to U minus A divided by T, and substituting the value of A, that is equal to U minus, minus U by 3, you can get S as 4 by 3 U by T. But from Stefan Boltzmann's law, we know that U by V is proportional to T to the power 4, which means U will be proportional to V into T to the power 4. Using that idea, you can substitute V T to the power 4 here instead of U with along with a constant. Then you can say that T to the power 4 and the denominator T will get cancelled, and you will get S is proportional to V T raised to 3, or V T cube. So this is pretty much the thermodynamics of black body radiation. We have found out most of the thermodynamical expressions related to black body radiation. We can also find out the number density, not number density, the actual number of average number of particles, or equilibrium number of photons in the radiation cavity. We can see that as well. Now specific heat of the system നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. CV is equal to, at a constant volume, CV is equal to, by formula, it is equal to temperature multiplied by partial derivative of entropy with respect to temperature at constant volume. And entropy expression നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ, that is equal to, അപ്പോൾ partial derivative എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് this is equal to 3 times the entropy of the system. And if the radiation undergoes a reversible adiabatic change, then അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we know that entropy should be a constant. Entropy ഒരു constant ആണെങ്കിൽ directly നമുക്കറിയാം V T raised to 3 should be a constant. പക്ഷേ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. They are proportional, P is proportional to temperature raised to 4. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ we can write the expression PV raised to 4 by 3 is equal to a constant. This is also a thermodynamic relation in case of a reversible adiabatic change. But this doesn't mean that the ratio Cp by Cv is 4 by 3. സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു adiabatic പ്രോസസ്സിന്
PV raised to 4/3 ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ 4/3നെ ഗാമയായിട്ടും ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു CP/CV എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഫോട്ടോൺ ഗ്യാസിന് CP/CV എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആക്ച്വലി ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് 4/3 ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് കേസ് ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സ്മോൾ അല്ല, ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് ചേഞ്ച്. ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ആ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ്. Now, as promised earlier, we'll try to find out the equilibrium number of photons in the cavity, and we can represent it as n bar, equilibrium number of photons. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ഓൾ occupation numbers or സം ഓഫ് ഓൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ഓർ ഓൾ ദി സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ എ ലാർജ് വോളിയം ദി energy spacing is very less, so energy levels are closely spaced. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ ഇൻ്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വരണം. ആൻഡ് ഫോർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിൽ ബി യൂസിങ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ V omega squared divided by pi squared c cube. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് V divided by pi squared c cube integral 0 to infinity omega squared d omega divided by e to the power beta h cross omega minus 1. അല്ലെങ്കിൽ 1/kt കൊടുത്താലും മതി, ബീറ്റ തന്നെ എഴുതുന്നില്ല. So this becomes, if you substitute, if you put x is equal to h cross omega divided by kt, and then we will get d omega will be equal to kt divided by h cross dx. Then we will get n bar is equal to V divided by pi squared c cube into kt divided by h cross raised to 3 integral 0 to infinity x squared d omega divided by e to the power x minus 1. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു kt divided by h cross whole squared കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ഹിയർ, ഈ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദ ഫോം ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity x raised to n divided by e raised to x minus 1 dx. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഫംഗ്ഷനും സീറ്റ ഫംഗ്ഷനും ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഗാമ n plus 1 സീറ്റ n plus 1. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിൽ ഗാമ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഗാമ n plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. സീറ്റയുടെ കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റ ഹാസ് ദ ഫോം, അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു summation over n is equal to 1 to infinity 1 divided by n raised to m. ഇതാണ് സീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ആദ്യമേ. സോ യൂസിങ് ദിസ് ജനറൽ ഫോർമുല ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 2 ആണ് അല്ലേ? സോ വിൽ ഹാവ് ഗാമ 3 വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഫാക്ടോറിയൽ, ദെൻ സീറ്റ 3 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോം എന്താവും നമുക്ക്. സോ യൂസിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് n bar is equal to v divided by pi squared h cross cube c cube kt raised to 3. And gamma 3 is actually 2 factorial, so we'll have 2 here. 2 factorial is 2 itself multiplied by zeta function, zeta of 3. And ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് n bar is proportional to vt raised to 3 എന്നുള്ളതാണ്. This is the physical idea that you should note here. Okay. And another physical interpretation from this idea is that the fluctuation in n, fluctuation
in n is very large. നിങ്ങൾ എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമ്പർ ഫ്ലക്ച്വേഷനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസിക്കൽ കേസിലൊക്കെ. So ഈ കേസിൽ number fluctuation will be very large due to the fact that the partial derivative of pressure with respect to volume അതിൻ്റെ inverse quantity very large ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് the fluctuation will be very large. So with this we will wind up this lecture. So we have studied the thermodynamics of black body radiation in a sense ഒരു complete way നമ്മൾ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Okay, thank you.